Activity 4.1. Exploring distance measurement with an ultrasonic sensor and LCD. In this activity, we will interface an ultrasonic sensor with an Arduino. It measures the real-time distances using an HC SR05 ultrasonic sensor and display the results for the distance value on 12C LCD screen for easy visualization using an Arduino Uno. So, gani siya. Ang kaning ultrasonic sensor i-detect niya kung unsa ka layon or unsa ka duliton ang imuhang distansya. Unya ang LCD screen mo ipagawas niya ang centimeter sa imuhang kalayon or kaduliton. Pwede siya meter, pwede pod siya centimeter ang ipagawas sa LCD screen.